There is one other thing I want to say, and a very important thing from just generally citizens అయ్యుంటే మీరు, one last thing I actually want to save act అనే ఒకటి పెట్టారు. I don't know what acronym it stands for. బేసికల్‌గా some kind of a పాస్‌పోర్ట్ ఈక్వలెంట్ ఉంటే గాని ఓటేయటానికి లేదన్నట్టుగా పెట్టారు. హౌస్ పాస్డ్ ఇట్. సెనెట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఓట్స్. ఫిలిబస్టర్ చేసేటట్టుంది. సో ఇట్ మైట్ నాట్ పాస్. బట్ నేను దాని గురించి మీరు ఎనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ థాట్స్ ఆన్ దిస్? I'll show you some map and then tell you what's import of it. యూఎస్‌లో ఓన్లీ 30% 40% పాస్‌పోర్ట్ ఉంటదనుకుంటా కదా! Yeah, that's exactly what I'm going to show you. Yeah. I thought that's the అంటే మనకంటే పాస్‌పోర్ట్ ఇండియా పోవడానికి అవసరం. నాకు I have a question here, Andy. Why don't the Democrats ever try to get ahead of this issue and put a policy or a proposal in place to have voter ID that is funded by the federal government? Yeah, well, they should do that. అప్పుడు వాళ్ళు they have to get it free. Everyone will be provided a free one, just like in India, right? We don't pay for voter ID. Yeah. So everyone will, for whatever reason they have an interaction with the government, when they come in, they will be provided a free voter ID. Well, make it easy. Propose a plan that will make it easy and everyone to provide for everyone who is eligible to vote. Republicans are operating on good faith. They never do. They should introduce the bill, and if they don't vote against it, then you say, yeah, you are against voter ID. అది ఆ డర్టీ పాలిటిక్స్ చేత కాదు, డర్టీ ఉందండి. See, that's not dirty. So the reason is what they want to do is they want to bring in voter ID, but they don't want to pay for it. So you say సార్ ఇంటెలిజెంట్ పాలిటిక్స్ అంటే మాకు ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చేత కాదు. మీరు ఈ నెంబర్లు చూపిస్తున్నారు. 20% ఉన్నారు వెస్ట్ వర్జీనియాలో. అయితే నేను ఇంకా 30 అనుకున్నా. 30 మంది 130 మంది పాస్పోర్ట్ ఉందనుకుంటే అక్కడ 20.7. మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే రిపబ్లికన్స్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజింగ్ దేర్ ఓన్ ఓటర్స్ ఆల్సో. దే రియల్లీ డోంట్ కేర్. దే ఓన్లీ వాంట్ ద స్టాంచ్. ఎలాగంటే ఇప్పుడు people who can afford passports and vote for them, only those people should have voting rights. That's it. Well, here are the numbers. ఇప్పుడు ఇది there are several issues, and actually let me, before I explain these numbers, I want to cover something more about this. ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ మాత్రమే ఉంటే మీరు వెళ్ళి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే, the vast majority of the people do not have passport. ఇందాక చూపించిన నెంబర్లో that is one thing. And the second thing ఏంటంటే, the reason people, ఇప్పుడు ఇండియాలో మీరు బిఫోర్ 1969 పుట్టుంటే మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్లు ఉండవు. చాలా మందికి లేవు. అంతా మంత్రస్థానిలో ఎట్లా పుట్టారు చాలా మంది. సో హాస్పిటల్స్ లో పుట్టిన వాళ్ళకే రికార్డులు ఉండేవి అప్పుడు. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎవరికి లేవు. పాస్పోర్ట్లు కావాలంటే దానికి ఏదో పెద్ద తతంగం ఉంది. ఏది జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళి అఫిడవిట్ ఇచ్చి సంతకాలు చేసుకుని ఏదో బర్త్ సర్టిఫికెట్ అట్లాంటివి తీసుకురావడం చేయాల్సింది. యాక్చువల్ గా నా పాస్పోర్ట్ 10th క్లాస్ సర్టిఫికెట్ తో ఇచ్చినట్టున్నారు. 10th సర్టిఫికెట్ తో ఇచ్చారు. సారీ, ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ అప్పుడు 69 కి ముందు పుట్టినప్పుడు మీకు గ్రీన్ కార్డ్ కి అప్లై చేస్తే మీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ జడ్జి దగ్గర నుంచి అఫిడవిట్ తీసుకోవాలి. సో అది ఇండియాలో పుట్టిన వాళ్ళకి. ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, యూ మే థింక్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ వాళ్ళకి లేవని, ఇక్కడ వాళ్ళకి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రూరల్ అమెరికాలో చాలా ఉన్నాయి. సో పాస్పోర్ట్ అందరికీ రావడం అనేది కష్టం. ఇంకోటి, స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫ్లడెడ్ with passports. They don't have enough resources on this. పాస్పోర్ట్ రావడానికి 9 వారాలు పట్టింది అనుకుంటే 9-10 వారాలు వెళ్ళింది. యా, ఇంకొక కాన్వర్సేషన్ అండి. ఇప్పుడు మీకు పాస్పోర్ట్ కార్డు మీకుందా లేదా? లేదు. యా, మా ఫ్రెండ్ తో వెళ్ళాను, చూసాను, లంచ్కి వెళ్ళాను చూసారా. హీఈస్ ద వన్ హూ కాల్డ్ మీ అబౌట్ గెటింగ్ ద పాస్పోర్ట్ కార్డ్. హీ టోల్డ్ మీ దే ఫిగర్డ్ అవుట్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటంటే మీరు పాస్పోర్ట్ కార్డుకి అప్లై చేస్తే మీ దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్పోర్ట్ వాళ్ళకి పంపించాలని అపోహ ఉంది. వాళ్ళు ఏదో దే ఫిగర్డ్ అవుట్ ఎ వే, వితౌట్ సెండింగ్ యువర్ వ్యాలిడ్ పాస్పోర్ట్ యూ కెన్ గెట్ ఎ పాస్పోర్ట్ కార్డ్ బై పేయింగ్ $60. అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూడండి ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద పాస్పోర్ట్. సో దాట్ అసైడ్, ఓటింగ్ కి ఇది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అందరికీ పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి. we get to vote, but there are enough people in the rural America, they don't have passport. అదే ఇందాక చూపెడుతున్నది ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి. They're all Trump voters. Highest percentage of
people who do not have passport live in these states: West Virginia, Mississippi, Alabama, Arkansas, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Indiana, Ohio, South Dakota. 63% are higher. 63% are higher level. So తుడిచిపెట్టబోతుంది. Lot of people say bring it on, the SAVE Act, but I will say that is not good for democracy. It should be defeated on principle. నేను చెప్తున్నా. మీరు But if కాన్స్టిట్యూషన్ SAVE నమ్ముతున్నారు Act is passed, it is the Republicans who lose. సార్. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ నమ్ముతున్నారు, మేము డెమోక్రసీని నమ్ముతున్నాం. మాకు 51% వస్తే చాలు, ఏమైనా మాట్లాడుతాం. దాంతో పాటు ఐ వాంట్ బ్రింగ్ అనదర్ పాయింట్, రిలేటెడ్ పాయింట్ టు దిస్. నిన్న న్యూస్లో వచ్చినట్టుంది that the State Department had issued non-profit libraries to stop processing passport applications. So they're not only requiring passports, they're also making it difficult for people to get passports. So basically they're disenfranchising everyone, not just Democrats. They just don't want more people to vote. What happens when less people vote is it concentrated powers in the few people that vote, and they can control the government. That's what they're doing. So me speculation, and do you think this bill will pass? I don't know. I don't have trust in anything now. So Susan Collins vote చేసిందండి దీనికి. that's what it's so ఇది సీయింగ్ ఇన్. ఇప్పుడు ఒట్టి మీరు ఓటింగ్ రైట్స్ గురించి లేకపోతే ఓటర్ ఐడి గురించి ఆలోచిస్తే ఓకే, ఇట్ విల్ మేబీ ఫీల్ లైక్ ఓ ఇట్స్ గుడ్. Then what is the logic of the State Department ordering libraries, non-profit libraries that are running in lot of these disenfranchised to process applications? Process application is basically where you help someone to fill out a passport application, create a photograph, and help them file it. మోహన్ గారు, ఆ బిల్లు పాస్ అయితే ఫ్రిస్కో నేనే మేయర్ని. ఎందుకంటే చాలా మంది పాస్పోర్ట్లు ఉండవు. నాకు తెలిసిన అందరికీ పాస్పోర్ట్లు ఉంటాయి. ఆశలు చాలా ఉన్నాయి మీకు. నేను ఓట్లు వేయించుకోగలను. అంటే అప్పట్లో మీకు ఒక కేసు గుర్తుందో లేదో, మీకు న్యూజెర్సీలో ఒక హోటల్లో ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైఫ్ ను కొడితే వాడిని అసలు ఫుట్బాల్ ఆడకుండా చేయాలి అని చెప్పారన్నమాట. అంటే అన్న, ఈ ప్రకారంగా మీరు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లు అందరికి ఏదో కేసు ఉందని చెప్పి పంపించేస్తే ఇక కిరణ్ తుమ్మలు ఆడాల్సి వస్తుంది ఫుట్బాల్. ఇక వేరే వాళ్ళు ఉంటారా? ఓకే. సో మనకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి సార్. మనకి ఈ 150 130 సరిపోవు. మనం మిలియన్లో సంపాదించాలంటే ఫుట్బాల్ ఆడాలి, మేయర్ అవ్వాలి. సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే సేవ్ యాక్ట్ అనేది it is, I don't know what their strategy is. The most affected will be Republican voters, not inkotandi. Again, I go by the comments that are posted on my channel, right? There are a few comments in the mundu chusanu, ee recent comments about lo ledu. There are a few comments that said why are you against voter ID? I said, like, first of all, people think that voter ID ante అది ఎక్కడ లేదు అనుకుంటారు. వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ లో ఉంది ఓటర్ ఐడి. మీరు వెళ్ళి ఐడి చూపించకుండా ఓట్ వేయడానికి అసలు ఇంపాసిబుల్ ఎక్కడ. సో ఓటర్ ఐడి లాస్ ఉన్నాయి. రెండవది ఓటర్ ఐడి. ఓకే, అది ఓటర్ ఐడి. అది ఇదే నాకు ఓటర్ ఇచ్చి అంటే మీరు అది తీసుకెళ్లాలా? నేను డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ చూపిస్తాను. ఇది నా ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, మీరు అడ్రస్ లో ఏమైనా చూపించకండి టీవీలో. డాగ్ మిమ్మల్ని మీరే డాగ్స్ చేసుకుంటున్నారు. సో యా, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ స్టూపిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. ఏంటి ఇప్పుడు నేను డ్యూ ప్రాసెస్ కోసం ఆర్గ్యూ చేస్తే ఏంటి, ఆర్ యూ ప్రో క్రైమ్, ఆర్ యూ ప్రో, ఈ రకంగా మాట్లాడేది అసలు మీ మానసిక పరిపక్వత లేని వాళ్ళు మాట్లాడే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట అవి. ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రా డాక్యుమెంటేషన్, ఈ ఎక్స్ట్రా ఇవన్నీ సృష్టించడం, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పోల్ ట్యాక్స్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, you have to go through some hoops to get this thing. That means you have to pay some money to get these things. That is the tax. That's essentially tax. So there is this theory saying you should not be penalized to go vote. That is the whole process of it. A poll tax may the loss unnai avanni unnai. So the important thing, this SAVE Act, based on everything I am following, is hurtful for everybody, but more hurtful for Republicans than Democrats. Democrats, higher educated people tend to vote Democrat. Higher educated people tend to have a passport, not rural, redneck, Trump supporting voters. No, it only helps me. I am okay with it.
మీరు ఫ్రిస్కో మేయర్ అవుతారు మీరు. ఇంట్లో కూర్చుని అది కూడా బయట కూడా లెక్కలేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో వన్ లాస్ట్ ఇదండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాడ్స్ నేను చూసింది. అదేంటో చెప్పే ముందు ఈవిడ గురించి చెప్పాలి. ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ డోంట్ నో, సూజన్ కాలిన్స్ అని సెనేటర్ ఫ్రమ్ మెయిన్. ఆవిడ ఐ యామ్ కన్సర్నింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ కన్సర్నింగ్ ఇట్లా మాట్లాడుతుంది ఆవిడ. ఏదో స్పీచ్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంది ఆవిడకి. ఎనీవే, She is ancient and speech problem, and she's like 80 or something like that, right? తను ఫస్ట్ ఎలక్ట్ అయినప్పుడు సెనేటర్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్ అయినప్పుడు షీ సెడ్ షీ విల్ నాట్ సర్వ్ ఆఫ్టర్ 2 terms కే ఏదో ఉంది అంతే. వాట్ ఎవర్ షీ సెడ్, బట్ షీఈస్ నౌ ఇన్ ద సెనెట్ ఫర్ 30 years. అండ్ నౌ షీఈస్ ఫేసింగ్ టఫ్ సెనెట్ రేస్. జానెట్ మిల్స్ ఇప్పుడు మెయిన్ కి కరెంట్ గవర్నర్. అతని పేరేంటండి, ద గై హూస్ ఛాలెంజింగ్ జానెట్ మిల్స్? గార్ట్నర్ అనుకుంటా. గార్ట్నర్ కాదు, I'll look it up. Anyway, ఈ సూజన్ కాలిన్స్ కి అగేన్స్ట్ గా జానెట్ మిల్. సో బై ద వే, సూజన్ కాలిన్స్ అన్నిటికీ she went with Trump and she said like that is concerning. ఈ తనకు నచ్చని అన్ని దట్ ఈస్ కన్సర్నింగ్ అంటది, దానికి వ్యతిరేకంగానే ఓటేస్తుంది అట్లా. ట్రంప్ he learned his lessons ఇట్లా చెప్తుంది అనమాట. షీ వాటర్స్ డౌన్. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు చాలా ముఖ్యం. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పొలిటికల్ యాడ్స్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్. సో ఇట్ ఈస్ సో గుడ్, యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్. Susan Collins. For 30 years in Washington, she's been very concerned. I have a number of concerns. I'm also concerned. Collins is always concerned, but never courageous. Caving to Trump on healthcare, Concerned. on affordability, Concerned. on ICE. Concerned. I am very concerned. Susan Collins. 30 years of concern, never enough courage. That was of great concern to me. Susan Collins. For 30 years in Washington, Fantastic ad అండి. I mean, I haven't seen this brutal, this effective ad. We have elected you for 30 years. We should be concerned. So that's మీ మార్కెటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూపిస్తున్నారు మీరు. నేనంటే దట్ షుడ్ బి ద పంచ్ లైన్ ఆ యాడ్కి. నేను చెప్పిందా? మీరు చెప్పింది. మీ punchline ఏంటి? We have It's elected time we are concerned about you. we have elected you for 30 years. We are concerned now. Yeah, thanks, and it's a good show. We had pretty good numbers today. Thank you, sir. మళ్ళీ ఇదే అలవరుసల మీద వచ్చే వారం కలుసుకుందామండి. అంతవరకు సెలవు. Thank you. Bye. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ డ్రాక్స్ గారు. Yeah, late and I need to go.